Assalamu alaikum, Momboki Gambian si. Dila Manda Abubakar Sering Bamba Saho. Then welcome to SB Saho Champion Genetics Farm. The only Ladoum breed we deal with is top quality. Wow. And our Ladoums are also of champion bloodline. The local sheep and the Ladoum, if you look at it, just by looking at it, you see a major difference. The size is a huge size difference. A 6 months old Ladoum will be much bigger than the local 2-year-old local. Home is where the heart is. Ever since Gambia, I know ne one day dama delu si wat suma rew. So therefore dama fa dam with an objective. Fayda ak fula jom dem liggéey hustle ini wa investat suma dëkka ñibi suma dëkka muna employ ay nit ba pare contribute si food sector bi. Now our future target is to be able to produce a lot of Ladoum rams for Tobaski. Every Tobaski that comes, we want to be able to produce at least a certain percentage to cut down on the imported rams coming in for Tobaski. I can say maybe 99% of the rams we slaughter for Tobaski come from Senegal, Mali or Mauritania. Wow, ñun nak mom wax deug yalla SB Saho Champion Genetics, we are open to advise ak tek nit ñoo xamne am nañ passion si animal husbandry bi Ladoum yi ni si breeding bi ñu tek la si yoon won la ba pare jox la ay xar yu baax su fekkee amun loo xam ne available na pour ñu jaay la pour nga mun a start dinañ la mun a joxoñal won la foo mun a dem amee. Welcome back to the basic. Welcome back to the reality of the Gambia. As you know, Lucky loves the Gambia, working hard each and every day to change the narrative of the motherland, the Gambia, right? So, our Gambian brother who left the Gambia and moved to UK, from UK to America, from America, he now retired from being an army, being a soldier in America. He now stepped back to the motherland, sacrificed to come back home, live in the Gambia, invest multi-million dollar project when it comes to Ladoum promotion. He's the best in the Gambia among the rest. If you want to be a champion among the champion in the Gambia, contact this number in the ending of the video. Talk to him live and direct. We move further. Assalamu alaikum. Champion Genetics. Yes. Assalamu alaikum. Nuyu naa leen bu baax. Champion Genetics. Loolu leen wax nag. Welcome. The king and the queen, right? The king and queen of Ladoum farming in the Gambia. That's right. He is the queen right there. Yeah, and you're the king. I'm the king of Ladoum farming in the Gambia. And the Ladoum farm is the king farm when it comes to Ladoum farming. That's the largest farm in the Gambia. That's right. Are you into yourself once again to the forecourt? Well, assalamu alaikum. Momboki Gambian si assalamu alaikum. Wa Gambia yu nekk si diaspora bi yëpp, you know. Man la ñuy nuyu ku nekk sa tur ak sa santa dila ne man la Abubakar Sering Bamba Saho suma jabar Idan Balde Saho. Wow, di leen welcome to SB Saho Champion Genetics Farm, Ladoum Farm. Wow. Yes. Yow tam mun nga intro, you can intro yourself. Okay, maa ngi nuyu ñëpp, maa ngi nuyu ñu nekk abroad ak ñu nekk Gambia yëpp. Waa di leen ne welcome to Bazary SB Saho Champion Genetics. Wow. Can you lead us through the journey? You're welcome. Come on in. Yeah. Wow, Lucky. Yes. Few more SB Saho Champion Genetics Ladoum Farm. Wow, this is farm number 1. Farm number 2 mom is located in the village of Bonto. Wow, fofu la nekk. Wow. Nañ fa dem one day. Wow, we so were there one day. wow, yi ñoo Ladoum mi nak. Gis nga. Wow, farm. Can you tell us why do you name the farm as the Champion Genetics? Okay, Champion Genetics. The reason why we call it Champion Genetics, SB Saho Champion Genetics, like my father's name, my last born's name, my name, and also that we only deal with quality Ladoums. Wow, the only Ladoum breed we deal with is top quality. Wow, and our Ladoums are also of champion bloodline. Yes, they all have bloodlines of champions, and on top of that, they are also champions because when we go to trade fairs in the Gambia or in Senegal to compete, you know, we also come, we have trophies. You guys have trophies. We have trophies. So Champion Genetics, really, that acronym suit our name, you know. That's why we go by the slogan Champion Genetics. So what are the difference from the local
local sheep and the Ladoum? No, the local sheep and the Ladoum, if you look at it, just by looking at it, you see a major difference. Different. You know, because their bodies, the size is a huge size different. Okay. And, They are always healthy. and I mean, those local ones, if they are taken care of very well, they will always be healthy also. Healthy, yeah. But with these ones, we take good care of them. The genetics are good, you know, and if you check their age versus the local ones, you know, Local ones, a 6 months old Ladoum will be much bigger than the local 2-year-old local. You know what I mean? Yeah. Yeah. So, well, before we go further, I want Yeah. you to inspire the viewers out there and our Gambian brothers, African out there who are out there for so many years. They never repatriate, they never invest back in the motherland. Why do you left U.S. Army? You left U.S. You sacrificed to you left U.S. and then come back to home, invest in the motherland. Well, I'm going to lucky. Home is where the heart is. Yes. Understand? Them man ever since mo gene Gambia pour them jangi ak hustle. I know ne one day dama delu ci wat suma rew. Dama ñibisi. Understand nga? So therefore, dama fa dam with an objective. Fayda ak fula jom dem liggéey hustle ini wa investat suma dëkka ñibi suma dëkka mëna employ ay nit ba pare contribute si food sector bi food security understand waaw so nun see contribute man mooy si livestock bi ak horticulture bi yaa ngi understand is our way of contributing back to the Gambia. You're the best in the Gambia out of the rest. You're the champion in the Gambia, the largest. What are your future targets? Now, our future target is to be able to produce a lot of Ladoum rams for Tobaski. Yeah, currently we are producing, but it's not where our target is. We want to be able to, every Tobaski that comes, we want to be able to produce at least a certain percentage, you know, to cut down on the imported rams coming in for Tobaski. Because as you know, I can say maybe 99% of the rams we slaughter for Tobaski come from Senegal, Mali, or Mauritania. They are not well good care. And you know they come from the bush. They're not well cared for. And another thing that whether people know it or not, some of those coming in are not even suited for Tobaski. But most people don't know because they don't know about sheep. You know what I mean? Yeah. Some of them, their health can be questionable. Understand? By next 2 months' time, we will get to the month of Tobaski season. So it is available, right? If someone in need of it. Someone in need of it. Okay, for this Tobaski, what we have, our numbers are not plenty. The reason for that is we do sell to other breeders. You know what I mean? So from the farm, we sell the Ladoum ram to other breeders that are breeding Ladoum or taking Ladoum, cross-breeding with the Bali or the Turabels. You know, so what we have available for Tobaski is a slim number. Slim number. That's right. Wow. You know? So why do you have in section? Now, why do you divide them like this? So you're saying you divide them like this. Because this is what they call Elevas Prestige. You understand? Yeah. So this Elevas Prestige, we put them in boxes. If you can see from here, it's box number 1 all the way to number 8. Number 8. Yes. Understand? Yeah. So with the different male Ladoums that we worked with before, understand? These are their offspring. For example, in this box, you see the offsprings of Sita Yalmin. Sita Yalmin. From Senegal? Yeah, I bought Sita Yalmin from Senegal when he was a young male, you know, and then I brought him, crossed him with my females, you know, and this is some of the offsprings I kept. The rest I sold. They are all female? Yeah, these are all females, you know. Yeah. The reason why I asked it, because I can spot all the females here, and here is mixed. Only one male in here. Yeah, only one male, you know, because he is currently mating with them. Okay. You know, then after he finished mating this one, I will take him to that box and he will mate with those ones over there. Okay. You understand? Then after that, he will go to another box and mate with those ones there also. Okay. Sorry. Queen bi. Naam. Waaw queen bi léegi soo bi fu mu nekk nii second box bi mooy yow. Waaw. Waaye lan mooy nekk yow sa kaddu suñu nekk di ñu seetaangum si wàllum Ladoum farming in the country. Because bi moo nekk the largest Ladoum farm in the country and the best. Yes. Loolu lan mooy nekk yow sa kaddu. Waaw suma kaddu rek leen ne Ladoum yaa ngi si dëkk bi. Comme ku bugg a dugg si Ladoum farming bi, you can come
you have great genetics in the country parce que ñun suñ base bi soo gisee ñu ne champion genetic we have all the genetics and then the top genetics yoo xam ne ñu ngi Sénégal ñoom ñëpp seen doom ñu ngi fi seen doom yi nekkul tamit seen sit yaa ngi fi seen sit yaa ngi fi waaw so dafa mel ni blood yaa ñu nekk Sénégal the best top yes fu Sénégal am si laadum waaw laadum bi yes foofu la suñ base bi toolu si dëkk bi ni fii waaw loolu daanaka daal dafa mel ni leen bloodline yi top Sénégal mu ngi Gambia fii so dafa mel ni leen comme like Gambian yi ñoom tam léegi daanaka dugal nañ si topes Ladoum in the Gambia ku ko waral mooy Abu Saho Ladoum farm in the Gambia comme lu ma leen ko waxee rek in the beginning of the video they are the best in the Gambia they lead and others follow most of the Ladoum farmers Gambia fii moom mooy président bi waaye da nga gis ne most of them dañ lay ñëw pour advice from him and then moo dey advice most of the farmers in the Gambia so ku si bugg a dugg rek moom mën nga ko contact wala ngeen call ko mu mun leen a advice gën leen a advice wax leen noo leen ko mun a tekkee because yombut nag so mun ngaa ñu wax because yéen a fi dee nekk king ak queen every day si farm bi mun ngeen ñu wax to the challenges ak difficulties yoo leen doon face boo leen daan di duga waaw non xam nga laadum mi moom luckily for us balance duga man already amoon naa experience understand with sheep breeding understand amoon naa si experience so therefore parce que challenge nekkut for one really it was a matter of having a coach koo xam ne moo ñu jiitu si laadum mi mu mun ñoo won yoon bi parce que laadum mi boo see duga bu fekkee ne amuloo coach koo xam ne am na si xam-xam understand mu nga dem duggee si in the wrong way boo xam ne ni sa investment dafa yaaxu waaye soo amee koo xam ne daf laa mun a teg si yoon wala yan façon laadum moom nga wala jënd understand nga ak ban façon opération moom nga bugg a def da nga bugg a def laadum pure laadum breeding na da nga bugg a def laadum mixed with bali or tribal pour operation tubaski and things like that understand so loolu noonu borom xam-xam moo laa mun a guide teg la si yoon understand nga wax la naka nga toppatooye xari naka nga leen ni fiidee waaw ñun nag moom wax dëgg yàlla SB Saho champion genetics we are open pour advice ak teg nit ñoo xam ne am nañ passion si animal husbandry bi laadum yi nii si breeding bi ñu teg la si yoon won la ba pare jox la ay xar yu baax su fekkee amun loo xam ne available na pour ñu jaay la pour nga mun a start dinañ la mun a joxoñal won la foo mun a dem amee waaw pour mun a start yow tam sa opération waaw léegi balaa yow ngay dellu si Gambia pour ñëw invest da nga doon xalaat ne comme su ma demee Gambia laadum laa doon di def da nga ñëw research nga soog a xam li laa war a def non bala ma doon dem lu ma xamoon 100% mooy sheep breeding moom by force dama koo def loolu laa musa ñaan yàlla bu ma jëna suma farm bi tam dama ko jëna for the sole purpose of growing grass yëpp jëna suma ay xar ñu grace foofu noonu laadum suma yaay moom ma njëkk a wax yëfi laadum boobu kiyaawu ma fa yëfi laadum sax man bali rek la xamoon mu yóbbu ma si ku ñoo ooyee docteur Baba Ndiaye mu ngi nekkoon abu ko noonu foofu la faamam bi nekkoon so moo fa demee many years ago ay 2001 2002 ma visit gis xam nga si laa startoon di jëna ay xari bali nekk si after ma dem Tambacounda jëna fa moo xari bali jënaale laadum indi ko understand nga waaw di def cross waaw by the time xam nga maa ngi woon out waaye dama ngi woon vacation so I was farming from a distance waaw ok yaa ngi woon fële yaa ngi wasa farming yes waaye right now yaa ngi si field bi right now maa ngi si field bi ma ñëwee si field bi nag ma gis ne breeding laadum moo ëpp xaalis understand because you can have less sheep but you make more money then if you have a bigger space then advice bi mooy nga am laadum cross ko yëfin bali ye turabiri pour mën a def operation tubaski waaw you know boobu moom di nga mën a contribute more into the meat sector you know what I mean contribute more because soo déggee ñu ne élevage bi pour loo mën a contribute si réew bi la understand nga te boobu moo ji naa mën a yaatal comme tey soo xoolee ñun suñ opération bu ñoo def si tool bi it's like you see a lot of laadums there da ngay si opération boobu noonu dafa dina amal réew mi njëriñ waaw because élevage soo ko déggee ñu wax boo contribute si food security doo ko emal si opération bu ndaw what we call backyard operation understand nga da ngaa dem full time commercial
waaye nga yow fu mu nekk nii def nga ko ba pare yaay champion bi yaay the best in the Gambia yow fu mu nekk nii setul nga ba pare ñu nekk di seetaan investor yi ñu ngi fële mun nañoo call pour wax leen na ngeen def joint business apart from this farm ngeen uti beneen farm boo xamante ne dina nekk mixed farming wala Ladoum farming whatsoever when it comes to agriculture pare ngeen pour make a joint business man ñu seetaan képp koo xam ne bugga na see duga am na si interest man my advice is mun naa laa teg si yoon understand because where I want to get pour mun a able pour contribute si industry bi Gambia agaguma fa yaa ngi understand so du ma ko divert sa di joint business waaye képp koo xam ne bugga na mun naa laa teg si the right yoon man yoon bu ma nekk teg la si ba pare ñaanal la si mu barke yaa ngi understand mu barke waaw waaye xam nga lan la suggest si Ladoum farming Ladoum yi lu mu bëree bëri comme lu mu bëree bëri bu nekk daf lay am tur te lu mu bëree bëri doo dee fàtte tur yi non fu Ladoum yi xam nga soo gisee tur yi is one way of identifying them tout tam passion la you know like when people have pets and they love their pets they give them names so with Ladoum yi nii we give them names waaye si biir names yooyu daf ñu lay help tam pour ñu identify them understand tey su ma joxoñee benn xar kii nii madame Cissé la tudda yaa ngi understand dangay xam si bloodline mu jógee ko waaw naa la mun a wax fu mu jógee wax la everything about that sheep yaa ngi understand checkal wuye understand so that's one of the way comme like bi poosa Lucky Chai kii comme lu talk about names ñu lay wax tur waaw for example kii moo Tyson Fury moo heavyweight boxing champion bi Tyson Fury moom lañ ko tuddee understand te dafa ànda turam parce que dafa tànga understand waaw moom soo xoolee yaayam mu ngi tudda Lebu papaam tudda Al-Bashir waaw gars yi Al-Bashir boobu nekk doom si Mahu Sey understand Mahu Sey nekk doomi magistrat waaw tey ko xoolee kii nii tey top quality Ladoum la fu Ladoum moo level bii nii moo nekk bii waaw si élevage si Ladoum amul lu ko raw fu mu am waaw ko war a contact mooy Abu Sakho Bazari SB Sakho champion genetics waaw ku bëgg a Ladoum fu mu am si yow laa ko bëgg a dégg yow ku bëgg a fu mu am kan ngay contact daga contact champion genetic Bazari SB Sakho wow the number 1 in Ladoum breeding in the country Gambia waaw léegi kii nii moo Don Simon mooy Don Simon the El Maestro the professor yaa ngi understand waaw Don Simon 22 going on 23 months moo kii nii yaa ngi moom mu nekk doom si maal bu ñu ooyee Montel waaw yaayam nekk Mawlit nekk doom si Jéemoo Timtimol waaw mu ngi moom si bloodline bu baax la jógee top quality bloodline fu Ladoum am waaw ñoom ñoo xew bloodline bi ak kële ñoo xew Sénégal so bii rek nga fi amee nda yaa ngi amee waaw non moom si doomi Montel moom laa am understand nga and currently in Gambia I'm the only one who have it am na keneen tam ku ko am waaye exegut waaye I'm the only one here right now in country ku am doomi Montel te with him maa ngi am ay doomam yu góor waaw am na yeneen yoo xam ne 5 of them yoo xam ne joxe naa ko in Sénégal understand nga jaay naa ko fa waaye am na fiw yu fi nekk am na yoo xam ne dama ko téye tam pour liggéey si after yoo xam ne jaayu ma ko in future mu mun a bëri si dëkk bi daal lu tax nga tuddee ko Don Simon waaw Don Simon so c'est moo the famous juice in town Don Simon dafa nekk juice boo xam ne Gambien bi bugga neen di ko jëfandikoo torop te soo xoolee tey nit ñi suñ feebaree dem lopitaan o tëdda lopitaan sax boo leen ni seet si juice si Don Simon nga yóbbu te buñ si xeelee kaas naan rek da nga gis ne dañ lay xala am moo énergie dañ lay xala tane tuuti understand so moo Don Simon nag koo xam ne tey soxla nga maal bu mun a liggéey pour sa élevage dam si kanam kii doomam boo ko amee rek dina yóbbu sa liggéey si kanam parce que lu ñoo jur ay naanaan rek la ñoo jur so bi mun nga ko boole ak suñ local one yi non bi mënuloo ko boole suñ local one yi parce que suñ local one yi duñ mun a wusin doom boobu noonu boppa day rëy boppa ak yaram yi pa rëy they will be too big waaw duñ ko mun a wusin so foog nga am pour def surgery understand C-section génne ko if not duñ ko mun a wusin so it's not advisable pour even try it pour nga try ko pour crossland bu ko def question bi dafa important balaa ni di gis ni rek mu ne ba am naa xar si kër yoo understand non lii kii nii
soo ko boolee da nga ko boolee ay bali understand nga Wow. ay asawaat yu jigéen yu mag yu mut waaw yu mut ñooyu dinañ mun a carré doom yooyu noonu waaw mbaate laadum rek mbaate laadum comme ñun lu ñoo def waaw moo doon Simon so mën nañoo try that one waaw beneen Don Simon Don la waaw Lucky Chai yes kii moo tudda T-Money 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 nekk doom si Don Simon okay ak Dr Njie waaw T-Money moom suma doom bi laa ko tuddee ba suma doom bi moo ko moom moo Tijaan waaw moom bi moo ko moom waaw moo ko moom Dr Njie yaayam moom suma yaay laa ko tuddee understand waaw you know mu ngi nii moom mooy T-Money moom ëllëg laa am 7 months waaw so mu ngi nii 7 months gis nga mooy nu mu doomi toll Don Simon waaw moo tax ñun nuroo nag moo tax ñun nuroo parce que loolu la ñoo jur waaw dañoo jur seen boppa ay xar yu ponkal la ñoo nekk waaw ku bugg a deebal xar bu ponkal ana moo nekk nii gis nga ko mu ngi nii te moom ëllëg njool la na am gudaan 7 months waaw ëllëg la am 7 soo ko gisee months mel ni xari 3 moom 4 laa la 5 wax so years loolu laa la wax nag la sun xar laadum si from champion genetics bu am 6 months moo ëpp ñun sun local xar boo xam ne am na 2 years or even 3 years because tey sun local xar bi bu am 3 years amut ni waaw bi mut na tobaski mut na tobaski you know parce que ëllëg laa am 7 months waaw yeah kii xar yu ñëw tobaski yëpp understand ay what 2.5 years ñoo tollu nii ñoo tollu nii understand te yooyu togg na waa 3 billion bali la waaw yaa ngi understand so loolu moo tax dafa important so bu def cross breeding nga am maal bu laadum bu góor nga am ko waaw mu ngi nii laadum du la nax boo amee top quality laadum yi bari nañ la waaye quality bi du benn waaw here ñun we only deal with top quality waaw only waaw so léegi fu mu nekk ni comme gis nga soo dee duga into laadum farming nit dañ lay gis ne pour génn benn laadum for 700 or 100,000 or 200,000 loolu dafa over bari mun nañoo waxtaan si tuuti when it comes to investment comme boo doon di duga ak tey ñaata nga si dugal nit ñu understand waaw nit ku nekk ak budgetam parce que laadum yi top quality laadum bi si level bi cheapun understand they not cheap move from Gambia here or Senegal cheapun so ku see duga so amut xaalis bi nga save ba am nga jënd waaw waaye bu yàkkamti dem jënd laadum boo xam ne is not top quality du la yóbbu fen parce que su boobaa doo mun a jaay doomi waaw because quality champion genetics am na yu quality ba pare quality top quality ba pare soxlu loo dem Sénégal parce que Sénégalais yi seen bopp ñu leen ñëw fii nii di jëna xar understand comme Don Simon Sénégal waaye dañoo ñëw si yow waaw jëna parce que tey so Don Simon 5 doomam yu góor dem na Sénégal te moom fa la jógee ko waaw fa la jógee te inshallah tam yeneen dina fa dem waaw yu góor yu jigéen bugga neen waaye jaayuma yu jigéen loolu moom ñoom dama ko téye for future breeding stock ñoom ñoo replace yeneen female yu mag yi waaw loolu moo tax bi moom macha allah so mun ngaa ñëw robi around and then waaw xam ini benn bu jigéen ok waaw ñetti góor a fi ñëw de waa jëlal obale boobu ak bii nii oui jëlaat indi Yaasin ako muso gaa ñu ngi fight Pape jël loolu moom dañoo fole nga wax foya papa léegi poosal pa waaw Lucky Chai kii mooy Yaasin Njaay waaw jigéen la le du góor yaa ngi gis waaw gis naa jigéen la waaw less than 3 years moo comme lu ma wax la tey top quality laadum du ay caaxaan yaa ngi tey soo xoolee laadum bi nii si élevage si laadum mu Gambia au Sénégal si yaakaar naa ne moo the second largest female in terms of size bi tepe moom la parce que ñun natta nañ ko ñu am 134.5 waaye bu ko tegee si machine bi juri ñu jox ko 131.5 understand waaw so si foire bu romba gars yi height bi dañ ko joxoon height boo xam ne
was less than her height. Okay. Understand? So ma disqualify ko. You understand? Otherwise, she would be mom funekani, as far as I'm concerned, more than one female in the Gambia in terms of height and body size. Body size. Wow. Wow. Why in terms of length, Wow. mom, am na yeneen female yoo xam ne ñoo ko gën a gudda. Waaw si Bazary bi fii ak si Gambia bi. Waaye in terms of height ak tepe moom moo number one. Ak healthiness. Waaw te yaa ngi gis lii moo female. lii moo top quality li ñoo wax si top quality laado. Top quality female, quality male. Waaw soo leen boole moom ban façon jur la moo andi. lu mu la indil moo ndaana moom la indi giant plus giant. waaw dafa am midget la giant la laa doon. Ndama plus Ndama. waaw Ndama laa doon understand parce que génétique bi. daf ko am xam nga lu nekk génétique la. waaw tey soo xoolee moom kii moo ko cross Tyson Fury. ok understand so ñoom ñaar seen doom moom lu mu doon manqué. seen doom daf koo am. because Tyson Fury understand. ñoom lu ñu manqué si weight ak guddaay. waaw comme moom. guddaay bi mu ngi nekkoon 149.5. léegi su ma ko lu ma ko crossé Tyson Fury da ngaa gis seen doom bi dina nekk 150 something. understand nga incha allah in terms of length. waaw léegi su ñëwee ko si affaire yi lekka bi. naka la. waaw jëfandikoo lekka bi soo xoolee ñun ñoo lay grow suñu own ngooñ. understand nga we use the grass called Marafafa, also known as the Napier grass, super Napier. Wow, some people call it the elephant grass, but it's not the same elephant grass as you will find at Abuko. Understand? No, it's not the same. It's a super Napier grass. Wow, it's top quality. After I will show you an example of it. Wow. Well, Lucky. Yes. Kii mooy Lena. waaw Lena moom turandooram mu ngi fii Badakungu fii la dëkk. waaw. nga ko tuddee. waaw Lena waaw. Lena non Yacine Ndiaye tam ñëpp nit la fii lu si majorité bi yëpp nag suma jabar laa leen tuddee. you know waaye kii moom Lena leen ko tuddee. ok Lena bi rakala si Yacine Ndiaye. she is 1 week younger than Yacine Ndiaye. bii nii waaw ñoom ñaar yëpp nekk doom si Gentle Mara. waaw mu ngi nii top quality moom doomam bu góor bu mu am ak Don Simon moom Sénégal laa ko jaay. ok boobu mooy doom bu góor bi. waaw doom bu góor. boobu top quality léegi ma tegaat ko si Don Simon. si ko jigéen laa si buga. waaw fu mu nekk nii waaw. moom doom la ndax bu. non mag la moom la mu ngi am 32 months. 32 waaw months 32 months la am léegi. waaw daanaka am na ñaari at ak. waaw léegi tey mu am si ñetti at léegi tey. waaw mu ngi ne kii moo Lena soo gis nga lu mu min top quality laado. ba pare góor yi jigéen yi soo leen xoolee da ngaa foog ne comme. waaw comme góor. waaw manqué wuñ dara. ñu ngi healthy ñu ngi baax ñu ngi am fit comme nu mu ko war a amee. waaw gis nga mu ngi nii. waaw. ndax bëgg nga génne beneen. waaw oui. indi kii. dooral si picc yi maa ngi taxawoon fi dooral ok. waaw Lucky. yes kii moom Mansata. Mansata. Balde. waaw moom Mansata Balde. moom magi suma jabar la. moom laa ko tuddee. magi Ilen. waaw understand waaw kii nii. moom mu lay am si 2 years. waaw understand soo ko xoolee mu nekk female bu extraordinary. so again rek lu ñoo wax si quality bi. understand laadum boo ko jëna da ngaa jëna laadum bu am quality. understand su boobaa dinga si mën a gis sa bopp bu baax a baax xar dafa wala njool gudda rëy rafet. understand waaw healthy lii moo set lii moo laadum. understand lii moo tax ñu xari suñ passion la. we just love them. yaa ngi understand. so jaral na la nga invest. jaral na la am na ne losses nekku fa. amul losses xanaa losses mu daanu la te loolu ndogali yàlla la. te loolu ba léegi alhamdulilah nga wax. parce que du losses. mu ngi nii. suma yaram dafa daw si loolu sama blood run cold mun ngaa wax. moom laa ma ne la losses amut si xanaa mu daanu. te lu ko daaneel moom mu dee. te loolu yàlla moo ko def. understand te su ko yàlla defee loolu du losses. da nga ne alhamdulilah rabbi alamin. because bu fàtte lu ñu lay wax. ñu ne la yarkati xar. o yarkati rab yi nii di leen toppatoo. daf si sa xol di leen toppatoo. am na leen lu bon loo xam ne mun na laa waloon na laa ñëwal. sa famille gars yi jëlal la ko.
jëlal la ko understand kon yes dafa am solo Yeah. ku nga toppatoo xar yi nii bu la ko yàlla dénkee understand xoolal seen deri ñu leen merax mu ngi nice understand Yes. nice no dañ ku ko si def tam toppatoo ku si def tam yaa ngi def sunna bi ko yonent bi tam jaar na si jaar na si yes képp nit ku baax yes back in the days Yes. yëpp a si jaar ñoom Annabila Ibrahim yëpp a yëpp si def nañ jaar ko soo yes kon nag ñun dañ si wala jaar yes yaa ngi understand te xar loo ko jënee dafa yomba lu tax ma ne dafa yomba because tey bu du toon loolu parce que moo ñu jëlal tubaski dëgg understand kon Yes. xar amut prix Yeah. xaw ma na understand na lu Understand ma na la, wax waaw jël na loo la. ko jënee rek jar na ko Bo dafa mel ni yow fu sori nga ko yógoo ba tey fu mu nekk ba nii tey fu mu nekk nii loo tax laadum yi ñun dañ leen apprécier parce que unlike xar yu lay jógee si àll bi laadum yi dan rafet understand nga Yeah. dan rafet ñu well team Yeah. understand nga macha allah macha allah yes so moom meewam bi tam nanga ko dem na jaay ndax non meewam bi da koo jaay ñun duñ koo jaay pour seen doom yi rek la doom yi waaye man léegi-léegi nag dama si le barkelu waaw daf loolu si mooy naan njëriñi si waaw farm grow what you eat am a and eat real what you farmer grow, waaw yes am a real farmer you know waaw yeah Lucky yes lii moo exemple again kii waaw mbote la Mbote. 3.5 months la am yaa ngi mu leen nampa ba léegi mu ngeen nampa ba mu léegi leen nampa ba léegi yaayam mu tudda Ilen ma tuddee yaayam suma jabar waaw kii ma tuddee ko Warrior King understand Waaw, Warrior Warrior King. King moo suma benn boy bu ñu oyee Lamin Fatajo moom tam Fatajo, waaw waaw. moom si American Army bi la nekkoon understand mu ñëw seet ma di same day bu kii di judu ma tuddee ko ko waaw moom yeah, noonu parce la que amee Warrior King noonu la amee tooma bi yes so nga ne Warrior King. ñaata months 3.5 months 3.5 months la bi am mooy suñ tobaski raam yi ñu dee jaay abu koy ak yooyu noonu baax na loo tax laadum bi Mhm. doo ko mun a emale ak yeneen xari ak yeneen waaw xar parce yi. que duñ ay xari caaxaan Yeah. waaw duñ ay xari caaxaan waaw sorry gis nga so moom bala 2 years yooyu noonu dina dem ba non kii moom balaa 2 years Waaw. bu neexee yàlla moom mu ëpp papaam doon Simon doon moo ko jënaa njool Waaw. moo ko jënaa gudda moo ko jënaa rëy waaw because moom maama ku ñu ooyee Abu Alpha noonu la meloon comme tànki nag la amoon gudda understand Yeah. nga ñëwaati jëlati génétique boobu tegaat ko si John Simon bi John xam nga Simon. moom papi doon Simon dañ njool njool ba si understand kaw waaw waaw so kii ni cocktail bi understand nga moo tax moo mun doon Simon si Don Simon. everything waaw yeah macha allah mu ngi nii. yii nii ñëw yu ndaw yi nii nag waaye yu ndaw yooyu doomi doon Simon la ñu ngi ay 1.5 months so fii yëpp doomi Simon doon Simon waaw ñoo fi right now kii Tyson Fury am na doomam bu fi nekk waaye she's like 3 months 3 months understand ba pare taawam bu góor juddu na just yesterday mu ngi mooy fële bële waaw bële fële boobu bu noo ko ndaw tuddee doo ko tuddee Lucky Child ndax am na boo tur boo noonu maa ngi ko tuddee Iron Mike dama promise Thomas fii nag di nga am inshallah ok waaye Lucky nag leen laa ragal de waaw sa lii laa du mii nii waaw dan am masturation te yow da nga man gàtt gaata la man gaata la waaye di nga am tooma waaw inshallah ileen bu dina la neexee yàlla remind ne ngeen tuddee ma dama benn laa at tuddee least boo xam ne champion la bu juddoo nekk champion Waaw. mu ne la Lucky mu ngi nii sa tooma waaw am naa Lucky Child. tooma yes yes inshallah so lifin bi lii mooy sa waaw baas bi drapeau bi waaw waaw tey xam nga bii nii baas bi da nga ko jagaroon Waaw. dan demoon foire Sénégal ok understand Waaw. si foire boobu noonu ñu am competition ñu compete understand so buñ compete nag alhamdulilah yàlla may ñu ay ndam ay ndam understand am nañ first position si benn catégorie buñ duga beneen catégorie bi am nañ fa second position third position understand beneen catégorie am nañ fa fourth position tam position yaa ngi de so far bu élevage si laadum starté ba léegi ñun Gambien si duga si ba léegi SB Saho champion genetic is the only laadum farm boo xam ne dem na Sénégal jongante ñoom duma leen indi waa trophy bi compete moo tax King Crown bi mu ngi fële moo tax crown bi nekk foofu noonu boo ko bàyyee xel waaw moo la woon ne SB Saho champion genetics number 1 in the Gambia waaw so xar bu fi nekk bu nekk am na ak turam bu nekk so am bu na nekk ak turam ban broadline lañ jógee ko yee ñoom jantal mara Salum la si seen côté papa waaw waaye si seen côté yaay different broadline la different Waaw. broadline la waaw so bi mooy number si pour in case ku bugga waaw ku ñu Call bugg a wala contact ku rek interest, mën waaw. nañoo contact si number boobu noonu moo suñ WhatsApp number bi also Yeah. waaw ok
ku ñu bàyyal message rek wax ñu ne dañ seetaan neen émission bi comme ni ko gars yi lay far di defee rek gis neen la si Lucky Love Gambia understand nga waaw so lan mooy nekk sa last and final message to the viewers out there balaa ñuy dem si waaw to the viewers out there ñoo xam ne am nañ passion si yëfi xar yii nii man lu ma laa wax mooy try leen ngeen duga si baax na gëm leen seen boppa ngeen invest waaw ba pare try tam am farm pour mun a grow seen lekka yaa ngi understand because xar yi dañ soxla a lot of feed wuye tibal ma si ngooñ bi ak sa loxo rek indil ma right quick yaa ngi xar yi dañ soxla a lot of feed so mu ne produce sa own feed daf laa yombal affaire si by 70% the cost of loola ni amee waaw because tey lekka bi ñu ne moo lay gënaa seer understand waaye tey ngooñ bi soo ko mënee producer sa boppa comme ni yaa ngi gis ngooñ bi soo xoolee moo gënaa rich dan ngooñ bi ñoo gëna abu ko yaa ko de lifi bool ni ba mu waaw dan am suñ ko growé ba pare dog ko si machine ñu ngi am benn machine bi dog ko nii ba pare ñu weer ko suñ ko weeree ay 3 days rek pare na then after ñu baak ko ñu jox ko xare yaa ngi gis waaw te lii nii ma top quality amul benn tunda grass yi for how long la day jël balaa muy mature no grass bi napier bi soo ko jiyee for the first time da nga xaar 3 months then nga harvest ko then after that nga joxaat ko fertilize ba pare di ko roose for 45 days pare na pour nga harvest ko waaw so moom dafa continuer noonu rek for 7 years waaw yaa ngi understand te after 7 years du amati doole yaa ngi understand comme nu mu amee doole before the 7 years understand waaw waaye still nekk na top quality grass waaw wala ñu àgga fale ñu comme fi mooy nekk last and final si xari balaa ñuy dem daanaan bàyyi na America ñëwoon na Gambia nekk na daanaan si farming in the Gambia right now mun nañu waxtaan tuuti nag nga how comfort you are like soo nekkoon time mu nga nekkoon si army bi ak how comfort you are ak time mu nga nekkoon si farming bi ak xar yi no wax dëgg yàlla man nag ma nekkoon bitim réew comme lu ma doon wax amoon naa discipline di daan suma doole foofu noonu daf all the right things understand nga boole si ñaan yàlla understand nga pour mu jàppale ma si yëpp understand ba ma mun a delluwaat suma dëkka di liggéey so léegi ñëwaat suma dëkka understand loolu rek achievement bu mag la understand mun a dem uti ba dellu si waat sa dëkka loolu achievement of its own la so ñëwaati sa dëkka nag ba pare di dunda sa passion understand nga ba pare di contribute si Gambia bi understand hire ay nit employ leen ba pare tam am xar yi nii tam di mun a jaay yeneen farmers ñooñu tam di dinaa mun a yaatal liggéey bi understand at the end of the day ñu ñëpp buñ contribuer at least even 5% or 10% of xar yu ñoo import xam nga loolu huge lefin la achievement la pour Gambia because tey lu ñoo liggéey si xar yi government bi sax mënut koo liggéey si xar yi understand mën nañ ko waxaat lu ñoo liggéey si xar yi right now government bi mënut koo liggéey si xar yi success rate buñ am si xar yi government bi or even ITC seen programme yun fi def ñaata years ago amun the same success rate amuñ ko moo tax yaa nekk di champion yaa ngi genetics they don't call us champion genetics the number one in the Gambia for nothing understand man what I believe since I was in the army lu ma believe more I lead by example yaa ngi understand waaw so lu ma wax I have something to back it up. Understand? Du waxi ngelaw la. Yes. Waaw you mean to be a farmer and you are in I it am a already. farmer. Loolu tam ma encourage nit ñoo xam ne yëpp am nañ passion si lii. ñu dugga si. ñu try ñu have faith. gëm yàlla. jël seen fiya bi moo ragal bi. tege ko side. parce que at the end of the day ñu ñëpp dañoo dee. Yes. Understand? Waaw every so nen gëm yàlla. Understand nga toppa suñ passion yi ñu pursue ko. buñ ragal buñ nangu ku ñu ne mais lii doo ko mun a def soo ko defee du work. Kula wax loolu tegel koko side you don't need that advice. This is legacy. This is legacy that you are doing for the country, not for you or your family. Yes. This is for the Gambia. Yes. Can we talk about that legacy you want to live for the Gambia? No, legacy bo moy di ñaan yàlla rek ñu def ko to a number boo xam ne tey Gambia ñu si ëppa doole dinañ ko mun a njëriñoo in terms of breeding sheep for their passion, having sheep for Tobaski. Understand? Ba pare tam suñ doomi o suñ set si still mun see njëriñoo ñu xam ne lii nii liggéey bu noble la waaw because tey office job si bu mu mun a doon laa la wax nag understand jinuta noble job bii nii bu mu si mun a doon understand si Gambia bi fii
jinuta noble job yi ni ak any business tam bu mu mun a doon jinuta noble yi yaa ngi yonte bi musuta nekk président musuta nekk président musuta musuta toog nekk office minister déedéet waaye he daf na was the lii leader of the whole world waaye daf na lii waaye def na lii continue yes and still he is the leader of the whole world waaye defoon na ko lii la defoon la lii la defoon kon nag ñu fonkal lii yes waaw ñoom ñu Ibrahim fonkal lii. defoon nañ ko Musa defoon na ko for 7 years waaw Muhammad tam defoon na ko 7 years sallallahu alayhi wa sallam sallu alayhi so ñun sax mën nañ ko def suñ ko mëntee def nañ jàppale ñu ko nekk na jàppale ñu ko def ñu ko waaw def te wax government bi tam na jàppale pharmacy out there yes understand nga si pharmacy ñu nekk si diaspora bi ñoom tam nen try ñu invest buñ ragal buñ ragal buñ ragal soo ragalee yaa ngi bad luck sa boppa yes of course yes so mën nañu àgga si ok offspring yi then ñu close foofu noonu vidéo bi Lucky agriculture bi dafa neex de dafa neex yeah parce que lu dunda ba pare lu ma like fii yëpp green na foo xool green na waaw parce que we love nature understand life is all on nature yes that's right so dan ko dunda yes ay waay mu le feeca mu feeca waaw kii moo nduru si Nuru si laa ko tuddee suma friend bi éleveur bi xam nga dafa sew njool waaw nekk njool si kaw waaw moom laa ko tuddee so bi góor a jigéen la ni waaw góor a jigéen la Gambia fi nga ko génne waaw suma benn friend ñu oolee Xaadim Xulle waaw moom moo leen joxoon waaw ñetta la woon nag ñaar yu jigéen benn bu góor understand nga waaye xam nga ñun saraxule yi rek léegi rek ñu daaneel benn waaw waaye mu ngi nii daal Australie so yii nii dañ leen bàyyi nii pour suñ demee ba mag ñu start di produce dañ ñu start di jaay offspring waaw Gambia comme ñu ko bëgg a def tam waaw comme ñu ko yaa ngi amee bëgg a def fii yeneen fas fii waaw yooyu ñoo fas yu ne ooyee fasi mbaar understand nga waaw ñoo fas yu they are pure white waaw fasi mbaar waaye xale lañ waaw xale yu ndaw laay 10 months ak yooyu noonu waaw macha allah ana nduuru ana nduuru gis nga ñu ngi nii so du dee moom waayulul de non waayulun waaye xam nga dañ noo pek nii foog nga lekka la ak yooyu da nga leen koo jox waaye waayulun gis nga as you can see gis nga very cool ñoom nañ friend bi moo bu góor bi bële moo bu jigéen bi so bu jigéen su demee ba am 2 years nag dina start di nen waaw bu góor bi nag moom su amee 3 years si la dina pare pour breed waaw so moom mooy femelle bi kii mooy non bi moom male bi bële moo femelle bi waaw moo femelle bi ñu leen mel ok daf lay chop si elephant grass waaw dañoo chop grass dañoo chop lettuce dañoo chop mbooxa yooyu noonu yëpp dañ koo chop waaw loolu yëpp loolu maa ñu laajte queen bi moom lan moo nekk final message am bi sa advice yi si jigéen yi pour ñoom tam ñu bokkal loxo jàppale seen jigéen su ñu munti nekk rek pour mu mun a succès ok lu ma wax suma last lii bi mooy jigéen yi nañ jàppale seen jëkkër yi waaw ñu jàppale seen jëkkër yi si famine bi parce que xam nga soo leen nekkee ngeen nekk partners kele di xëccee fele yow nga xëccee fele du dee dem kii jàppa fii waaye soo leen amee benn boo xam ne yéen ñëpp ngeen jàppa si den su boobaa dafaa dem yéen ngeen waaw dafaa mun a dem soo di leen ne rek bu pare tamit di wax jigéen ñi ne agriculture bi méttiwut soo nañ si ñëw nañ ko ñeme it's fun and it's nice ba pare tamit baax na waaw comme da nga gis ne xar yi nii soo leen toppatooyee happiness dang see am dunda nga def sa vegetables yow si sa boppa doo demati marché su boobaa dépense buñ laa jox sax mun nga koo jël rek yow di ko spend si sa boppa so agriculture bi neex na torop waa dafa neex torop waaw so big man yow lan mooy nekk sa wax bu mu jënteel bi si gaay ñu mun a tëj bagage yi waaw wax bu mujjee bi rek moo comme ni ko suma jabar waxee rek nen try rek ñun Gambian si xam ne farming bi is a noble profession understand waaw na si ñëpp try ñu dugga si waaw ñu try parce que moo lu dimbale suñu dëkk bi understand waaw because right now soo xoolee youth yu bari are running away from farming te loolu it's a big disadvantage for the country yaa ngi understand parce que su country bi mënut a self sufficient si lii nii dinañ suffer because tey any dëkk tey bu putee sanctions on us duñ mun a survive le su boobaa understand nga parce que dañoo nekk na sax su boobaa waaw understand nga
yu waaw mag yi waaw li moo tax seen yaa ngi honest mu dam tey soo gisee tey daanaka suñ dunda yëpp ñu ngi ko import understand dëkk bu decide ne du yónnee seen ay bagage fii nii what happened to us amuñ ko parce que machines problème la fi understand nga farmland saa ngay jëna wàññeeku léegi understand nga loolu nag dañ soxla farmland si mu yokku waaye not wàññeeku parce que su wàññeekoo la disadvantage la understand ñun si woo boo xam ne ñun xamul ne is a war being an ex soldier understand nga su ma gisee woo naa ko xam understand nga c'est food security bu nekk nii ñu ngi si woo te xamul ne woo la gis nga imported chickens yu ñëw nii poultry bu ñëw si dëkk bi they are fighting us te ñun xamul loolu I don't think our government sax xam nañ loolu is war lu ñoo mën a takkulee loolu mooy pour combat woo boobu noonu understand because lan la nu tax mën a ko woo boobu noonu tey su fekkee ne government bi protect poultry industry bi da nga gis poultry pharmacy duñ mën a compete ak this poultry coming in noonu leen ko def du ñëw waaw so therefore seen poultry pharmacy ñu la gis seen bopp si seen investment yaa ngi understand yaa ngi so government dafa war a protect market si te market si du only industry poultry bi rek yëpp la understand waaw su boobaa Gambian si dina mën a am motivation xam ne suñ investé dina am return si seen investment yi understand waaye suñ deful loolu we are losing the war mboy bi la boccop su boobaa we are losing the war understand then ëllëg si biir su waxtu jotee pour ñu survive mënuñoo survive amun xam-xam bi understand because loo use it for long time rek da nga ko lose understand meaning xam-xam bi suñ brains suñ ko use it for long time we lose it understand so loolu is one of the things so we need to focus and government bi mu invest more understand nga si pharmacy dimbale leen we need machines we need protection for our investments xam nga waaw loolu la we need good genetics too in the country waaw good genetics lu nekk nag yi xari moom fii la genetics am moom si xari Ladoum mi understand nga good genetics yi waaw am na yeneen xar yoo xam ne am nañ good genetics te ndawal leen dan gaata comme dóopa yooyu noonu ñun Gambian si we don't like those understand ñun dan bo ay xar yu njool yu gudda yu ponkal loolu leen bugga understand waaw you know mi ñuy xar yoo xamante ne family comme extended family yu réeré waaw mën nañoo bokkal lii rek def tobaski dina ko tobaskee ko of course comme lu gars yi lay def nagi tey mbote Ladoum 6 months feesal na paan di ba de paan ak xaaf understand man am naa ay xam naa pël yoo xam ne ji nga bu ndoyee Ladoum faar yi rek leen lee dawal ay maanaam Ladoum du caaxaan te yaapaam ndawalam moo jinaa ne si ndawali xar yëpp waaw dafa sof you know very nice suma maire yak suma daadi fole ñoom mën nañ si pati waaw ma ne dina président bi Adama Barrow bu demee ba màgget invite naa ko mu ñëw si femme bi ñu reyal ko Ladoum nga xool su demee ba màgget sax right now Adama Barrow dama bëgg vidéo bi ñu share ko ba mu àgga si Adama Barrow mu mën a ñëw fii mu visit fii ak délégation am non Adama prési du ñemee ñëw because as far as ne xam na ne ex soldier la du nangoo ñëw understand non du nangoo ñëw ñu baalal ko le du nangoo ñëw waaw man de oote naa Gambian président African président yi ak ku munti nekk biiri Gambia right now ak investor yëpp oote naa leen pour ngeen ñëw ngeen visit fii balaa ngeen di ñëw ngeen make sure ngeen call ñoom dinañ la direct fan lañ locate into Batukunku right at the moment as we said in the beginning of the video dégg ngeen ko moom sax mu ngi wane they are the best in the Gambia out of the rest they lead and others follow ñoom ñooy champion genetics in the Gambia West Africa we represent red white blue white green for the Gambia today and for Africa tomorrow we stand, we strive, we work and pray that all may live big in unity, freedom, peace each and every day. Let's make joining hands together to change the narrative of Africa. For the Gambia. For the Gambia yes, today. Thank you, Lucky. You must be right. Yes,